ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਵਾਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਸੋਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਤੇ ਆ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਸੋਡੀਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 450 ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚੀਟਿੰਗ ਲਈ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੀਟਿੰਗ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਇਹ ਚੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਚੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਦੇਖੋ, ਕਵਰ ਅਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪੇਪਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਂ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਔਨ ਡਿਊਟੀ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਡ ਆਫਿਸਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਔਨ ਫ੍ਰਿਸਕਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਫਲਾ ਫਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੂਟੁੱਥ ਰਿਸੀਵਰ ਐਂਡ ਮਿਨੀਏਚਰ ਏਅਰਪੀਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਿਟਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ FIR ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੇ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਗੀ, ਡਿਵਾਈਸ ਸਮੇਤ ਹੈਡਫੋਨ ਮਿਲੀ, ਡਿਵਾਈਸ ਸਮੇਤ ਹੈਡਫੋਨ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਨ ਵਿਦ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਲੇ ਹੈਡਫੋਨ ਤੇ ਮਿਨੀਏਚਰ ਡਿਵਾਈਸ, ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਿਨੀਏਚਰ ਕੰਨ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਤਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ एग्जाम तो कुछ मिनट पहले कुछ समय पहले पेपर आप लीक किया। ਉਹ ਲੀਕ पेपर के जवाब इन्हां दे डिवाइसिस, इन्हां दे मिनीचर फोन, आ जिहड़े डिवाइस ते हैडफोन बरामद होए, इन्हां दे राही उन्हां दे कन्नां विच उन्हां नूं जवाब दिते जा रहे सी। जिहड़ा एक एक पेपर 13-13, 15-15, 20-20 लाख का बिकिया है, ते उस कमाई दे पैसे, वो पेपर लीक दी कमाई दे पैसे किहदे कोल जा रहे सी, जिन्हां ने अज ताईं वो पेपर कैंसल नहीं किया, ते एक पेपर लीक नूं एक चीटिंग कह रहे ने। अज ताईं कैंसल इस करके नहीं हुआ क्योंकि जिन्हां तो पेपर दे इन्हां ने 20-20 लाख लिते हुए सी, उन्हां दे कन्नां 'च दस रहे सी जे वो पेपर कैंसल हो जाऊगा तो फिर पैसे वापस मोड़ने पैंगे। 7,000 10,000 स्टूडेंट्स जिन्हां ने भी ये दिता, जे हरेक तो इन्हां ने 20 लाख दिते, किन्ने पैसे कमाए ने आप अंदाजा तुसीं ला लो। वड्डी गल आ कि एक पेपर लीक नूं जब सरकार ही चीटिंग करके लीपा पोती करन दी कोशिश करदी है, तो फिर भावें बिल आए, भावें जो मर्जी आए, कानून दी तो धज्जियां उड़ रही ने। आ फार्मासिस्ट ऑफिसर्स जिन्हां ने जाके गांह हॉस्पिटल्स च काम करना है, मरीज़ां नूं दवाइयां देनियां ने, ये तो 15-16 की लिस्ट हैगी जिन्हां दे डिवाइस फड़े गए। जिन्हां दे अजे फड़े नहीं गए, जे वो फार्मासिस्ट ऑफिसर बन जाते हैं तो हस्पतालों से जाके चीटिंग करके पेपर से जिहड़े पास होए ने
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ 'ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੰਝੂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ जनता वास्ते। इत्थे यूनियन मिनिस्टर तो रिजाइन करे, आ प्रिंसिपल ऑन बेसिस ऑफ प्रिंसिपल इत्थे दा यूनियन मिनिस्टर रिजाइन करे, लेकिन इस प्रिंसिपल दे थल्ले इन्हें दे ना हैल्थ मिनिस्टर रिजाइन करे ते ना ही इन्हां दा एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे। तां ही पंजाब च पिछले 4 सालां च 6 पेपर लीक हो चुके ने, 5 लाख बच्चों को अफेक्ट कर होया हैगा, लेकिन हर बारी कवर अप चल रहा है। भावें पंजाब एजुकेशन बोर्ड का 12वीं का पेपर होए, भावें टेक टीचर्स का पेपर होए, भावें एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट ऑफिसर्स का होए, भावें फार्मासिस्ट ऑफिसर्स का, किहड़े पेपर ने। एक पे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स का हैगा, ये पहले ही जाके कैंडीडेट्स ने दसता सी कि CMO च बैठा बंदा 32 लाख रुपया ले गया है पेपर वास्ते ईमेल के राही, लेकिन की एक्शन होया है? अज भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो जेड़े कहते सी कि सोनम वांगचुक नूं सेंटर का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए, हुण तो हस्पताल तो भी आ गए ने, ठीक ठाक ने, तो सिसोदिया बनाऊगा इन्हों हरजोत बैंस नूं हटा के या बलबीर सिंह नूं हटा के वांगचुक नूं बना देन उत्थे दा एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब दा। शायद पंजाब च जेड़े सैकड़ों बच्चे स्कूल एजुकेशन 80,000 बच्चे ने अपनी स्कूल एजुकेशन छड्डती, 1.5-2 लाख बच्चों ने 1 साल भर च स्कूल तो ड्रॉप आउट कर गए ने। जेड़े हज़ारां स्कूलों च ना कोई टीचर है, जेड़े 1000 स्कूल है, तुहानू हैरानी होगी कि इहो जे 19 स्कूल गवर्नमेंट स्कूल पंजाब दे है 19 जिथे 0 बच्चे है, लेकिन उत्थे 53 टीचर्स तनख्वाह लै रहे हैं, लोगों के पैसों की तनख्वाह। 53 टीचर्स नू हर साल सैलरी ले लेते, जब बच्चे ही नहीं पढ़ा रहे तो फिर उन्होंने सैलरी किहड़ी चीज़ की मिल रही है? स्कूल खुला रखने वास्ते। तो स्कूल खुला क्यों रखा गया है, ये भी तुसी अंदाज़ा डालो। 400 स्टूडेंट्स प्राइमरी स्कूल दे, उन्होंने 40 डिग्री टैंपरेचर बाहर लुधियाने च 40 डिग्री टैंपरेचर च उन्होंने पढ़ने च मजबूर इस करके होना पिया क्योंकि उन्होंने कोल ना स्कूल की बिल्डिंग, ना स्कूल के कमरे, ना पखा ते ना बिजली, ते बाहर बैठ के लुधियाने च इन्हां स्टूडेंट्स ने आपकी पढ़ाई की। कौन ये जवाब दूगा इन्हां सारी चीज़ों का? जिथे ना कोई प्रिंसिपल हैगा हज़ारां स्कूलों च, ना कोई हैडमास्टर हैगा हज़ारां स्कूलों च, ते किन्ने स्कूल है जिथे एक टीचर पता नहीं किन्ने हज़ारां बच्चों को पढ़ा रहा है। ये इन्हां दी सिक्ख्या क्रांति कि साडे बनाए हुए स्कूलों दे विच बोर्ड उतार के आप दा बोर्ड ला दो, रंग रोगन कर दो, एक लैटरीन का उद्घाटन कर दो, बादल साहब दे बनाए हुए मैरिटोरियस स्कूल स्कूल ऑफ एमिनेंस कह दो। ये सिक्ख्या क्रांति सीगी मनीष सिसोदिया दी, जिस सिखाई हुई, जिन्हों पेपर लीक ते चीटिंग दे विच ही नहीं फर्क पता, तो इन्हें कख सवारना सी पंजाब दा। ते आही कारण है कि पंजाब की एजुकेशन का जिहड़ा हाल हैगा। तो मैं हरजोत बैंस नूं दसना चाहांगी, जाके रिकॉर्ड कड्डो, जो श्रोमणी अकाली दल ने छड्डिया सी 2017 से, असी एजुकेशन च 3जे नंबर च सीगे, ते अज किहड़े नंबर च आ गए ने? वो 1 नंबर का ढिंडोरा ना पिटाओ, क्योंकि यही तुहाडा ढिंडोरा पिट जाता है इहदे नाल ही कि जब तुसीं लाखां रुपए लैके एक पेपर लीक नूं चीटिंग करके फार्मासिस्ट ऑफिसर बना रहे हो, तो फिर हरियाणा ते राजस्थान के बच्चों को पंजाब की नौकरियां दे रहे हो, तो फिर पंजाब की नौकरी तो पंजाब के बच्चों के नाल ते इन्हां स्टूडेंट्स के नाल जिहड़ा धोखा हो रहा है, उहदे जिम्मेवार तुसीं आप हो। मैम अज पंजाब भर दे विच चाहे वो सैनीटेशन वर्कर्स हो जान, चाहे फिर पनबस PSPCL वाले हो जान, उन्होंने वल्लों हड़ताल की जा रही है, पंजाब बंद का ऐलान है, किवें देखते हो मैम इस सारे मसले नूं? ये भगवंत मान गुरु दोखी की कहंदा सी, साडी सरकार बन जाए साडी गारंटी है कोई धरना नहीं लगूगा पंजाब च, कोई कच्चा ही नहीं रह जाऊगा, सारे असी पक्के कर देंगे, इन्नियां नौकरियां कड्डांगे कि विदेशों तो आके बच्चे इत्थे काम करया करांगे। ते अज कित्थे हैगा गुरु दोखी? अज घरों बाहर नहीं निकलदा, बिना हज़ारा पुलिस की फौज लिते, जिहड़ा कहंदा सी सथा तो सरकार चलूगी, तुहाडे वर्गे आम आ तुहाडे विच बह के सरकार चाहो, आम बंदियां दे विच नज़र नहीं आंदा। जिहड़ा कहंदे सी किसे माँ की चुन्नी, किसे धी भैन की चुन्नी नहीं लथूगी, किसे की पग नहीं उतरूगी, अज डांगा दे नाल शर्म करनी चाहिए। कदे नरेगा दे मजदूर बीबियां नूं
ਕਦੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਲਾਈਨਮੈਨ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਵਰਗ ਅੱਜ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਲਓ 1500 ਫੜ ਲਓ ਆ ਲਓ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇਰੀ ਬਣਾ ਛੱਡਤਾ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ 30 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਨਗੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਖਤਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਬਸ 1000 ਰੁਪਏ 1500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ Union Minister Jitendra Singh has introduced a bill in the parliament, and what do you think that this stringent bill will have actions upon the guilty or no? While anything which makes the punishment stronger and brings in more stringent rules is always welcome. But I've always said that just enacting new laws, making them more stringent, has never solved the issues on the ground because there are stringent laws against rape, there are stringent laws against POXO, there are many stringent laws, but it's in the implementation of those laws that what really matters. But here the real question is the systematic failure, and there is nothing in this bill which safeguards that the very people who are supposed to ensure the implementation, when they themselves turn the perpetrators of who are doing the paper leaks, then what happens? I would like to highlight the classic case of what is going on in Punjab, where Kejriwal, Manish Sisodia and the Education Minister Harjot Bains come to Jantar Mantar, sit with the students and make huge demands about the Union Minister being sacked and unacceptable until on the basis of principle that the Union Minister should stay on his seat. I am shocked that Sam, Dham, Dand, Bhed, Mr. Sisodia, who says in Punjab that to win election, Sam, Dham, Dand, Bhed, everything must be used, makes a high moral statement saying that if such a paper leak had happened in Punjab, Kejriwal, myself and Bhagwant Mann would have dismissed our education minister. People of Punjab are amazed because under the very nose of Manish Sisodia, Kejriwal, Bhagwant Mann and Mr. Harjot Bains and his health minister Balbir Singh, on July 20th, the very day that he is talking over here about sacking ministers, 2 days before that in Faridkot, in Baba Farid University of Health Sciences, pharmacist officers exam takes place for 450 posts. More than 7,000 children apply, sit for that exam, and you will be shocked to hear that there is such a huge, massive paper leak. Lakhs have been taken to help those children sitting over there to make students who are not fit to pass the exam via paper leak. And that exam was called off, that exam, because of the paper leak. The exam has still not been cancelled till now. And why has it not been cancelled? Because Manish Sisodia and Bhagwant Mann are calling a paper leak and saying that was not a paper leak, that was cheating. That was cheating. How was it cheating? Manish Sisodia and Bhagwant Mann are saying that one student took a pen with a camera inside the examination room, took a picture of the examination paper and sent it out to someone else, and that is why the paper, that was cheating. Now, first of all, I am shocked at an ex-education minister like Manish Sisodia
No wonder the state of education in Delhi and in Punjab is what it is. That if a minister, ex-minister and the present minister and the present CF of Punjab do not know the difference between paper leak and cheating, I think they need to go to a class 2 child and ask them what is cheating. Cheating is if a child is copying somebody else's, or he's copying from a book, or he's copying or he's doing something within the walls of that room where he is giving the exam, he is copying for something, that is called cheating. How is it cheating when the answers are being given from outside? And then, first of all, paper leak and cheating, how are they making a paper leak into cheating? Please see that also. Mr. Sasodia and Bhagwant Man say that there is a pen with a camera, and from that camera, the paper has been sent out. Now, I would like to read out to you this FIR, First Information Report of the station head officer, which he has filed, who caught these children who was supposedly, according to the government, cheating. This station head officer writes and says that the candidate of roll number so-and-so was found in possession of a cheating device consisting of a Bluetooth receiver and a miniature earpiece. Bluetooth receiver and a miniature earpiece. This entire FIR has no mention of anything besides that. This entire FIR is a list of all the 15 students who were checked, frisked and found with any kind of device. And all the devices listed just says device, headphone, device samet headphone mila, device samet headphone mila, device samet headphone nahi mila. All the entire list is only about a device which is a small 3-inch phone and a miniature device headphone which they had put inside the ears, which the doctors had to pull out. So they had little miniature phones which were receiving in their earphones, they were receiving the answers, and there is not a single mention of even one pen or even one camera. So if there was no camera to send the paper out, then how did the questions get out? The questions got out because the government themselves leaked the paper few minutes before the exam, and these children who had paid money to that mafia, up to 15-20 lakhs per student they had taken for this paper leak, that mafia was sending them answers through these miniature headphones which were being received by that device which is listed here. I would like to ask, will the central government register a case against Mr. Manish Sisodia and the Chief Minister Guru Dokhi Bhagwant Man for lying to the nation that there was a camera and there was a pen and that the paper was leaked from inside, when the paper had already been leaked? We demand that there is a CBI probe into all these 6 paper leaks which have happened in the last 4.5 years of this government. Class 12 English exam of the Punjab Education Board impacting 2.5 lakh children, paper leaked. NAB Tahsildar, paper leaked. Agriculture Development Officers, where on email they wrote to the CM office that an officer in the CM office has taken 32 lakhs and the paper is going to be leaked. The pharmacists, this Baba Farid pharmacist officers, they have still not cancelled their exam till today. Why not? Because they have taken money. And when these people who not on merit but on paper leak, when they become pharmacists and they treat us in the hospitals, what kind of treatment are you going to get? And if someone loses their life because not a person who has studied but a person who has paid for the paper kills you, who's responsible? If not Bhagwant Man, Manish Sisodia and Kejriwal. This is the reality of Punjab education. 5-6 lakh students have suffered in these 6 paper leaks
which have taken place in the state of Punjab in 4.5 years. Should not Harjot Benz and Balbir Singh, the health minister, resign? Should not Manish Sisodia and Kejriwal walk the talk that they came here and did in Jantar Mantar? And should not a case be registered against the sitting Chief Minister of Punjab for lying to the people that there was a camera fund trying to turn a paper leak into a case of cheating? And where does the bill of the central government safeguard the children of our nation from leaderships like this, who want to earn money and play with the future of millions of students, lakhs of students? Where does that hardworking student, those poor parents who invest their life's earning, even today, a young girl in Maharashtra, 21-year-old girl, has killed herself because of the re-exam of NEET. She got lesser marks than what she had got earlier. And the girl writes that I would cut down on my food to be able to pay for my education. How many parents are there who have scrimped and saved? Every poor person to every person in India, what do we earn for? We earn that our children have a better life, that they have a better education than us, that they get ahead of us. And those kids, they all give it their sweat and blood so that they can make their parents proud. And then there is one government and some greedy people who turn it into a money-making machine and play with the hopes and aspirations of not just those children, but even those parents. Don't these people deserve to go to jail along with all the others just because they have been elected into positions of power by telling lies, by giving lollipops, by making the state debt-ridden to a level where it's going to be very difficult to get out of it, just because they are sitting in seats of power where they're supposed to ensure these things don't happen. But are they going to get away with it? Because there's nothing in the bill which mentions that how people like Bhagwant Mann and Manish Sisodia and Kejriwal, who are responsible for all these 6 paper leaks, who have not cancelled this pharmacist officer's paper till date, who have not dismissed their education minister till date. Why should a CBI probe not take place into all these paper leaks of Punjab? And why should an FIR not be registered against the Chief Minister of Punjab and Manish Sisodia for lying to the people of Punjab by saying that it was not a paper leak, it was a case of cheating, when not a single cheating device of a camera has been found as per their own FIR, not as per me, as by the FIR registered by the officer on duty, which is of their own government and not of ours. So they have a lot to answer, and Shromani Akali Dal demands answers.